kutero kuti tachesa chinthu chamwayi kuti tikhoza kukhala pano madzulo ano nkucheza nanu m'manyumba mwanu m'matelefoni mwanu kwina kulikonse kumene muli in Malawi and around the world. Ndikuonetsereni andevu zamwayi takulandirani sabata yatha mlalibe obwera malengeza kwambiri anthu anandiuza akuti muli ku holiday janja ini kuti amayankhula lundi apo ine nafusidwa kuti ali kuti nena tapita ku holiday anthu amanena kuti chani mfungango chokapo kacheteke singateke chifo chani nanga sisi munabwere yetu ndekubona tisanabwere basi ndiye tidzinene kuti apita basi lero li asa couple next week ananena apo munayankhula kwambiri mwaziona sovalo akazi nduzini mene mmalengezera ndikachoka lazima ukhaza private ndiye munapita kuti basi ndaka 3 days nafuna kuti ndikasinke ziwiri zitatu malingana ndi masankhowa usati mmema bangira moya kuda inu mwamba kuti chani abale anga kaya akuti chani simunasanzike tamvera tizichita kumvera pa kuti kalend mupangira chizimenezi kuti zikaba yafe sitine ampresident mukasakweleko ndege iya sinachokwera ndege takulandirani Bayana Chunga ndathokoza kwambiri Brian mafuna nenene kuti pamene tikufikano pachiwiripa ndiye kuti tikhala kuti tatha almost chaka titaluza vice president athu ndi anthu ena aja 8 kuti osana ndipo 9 yes then maona ngati kuti we need to reflect pa nkhani imeneyi pozindikira kuti there are some developments kuli ma developments aya ma report amene atuluka before tsiku lisanakwane komanso pali remembrance imene ikuchitika kukhangati pali kukokerana ena kuti ife tilowera uku ena kuti ife tilowera uku kuti zimenezi zikuzimvetsa bwanji komano 365 days popanda the late Saulos Chilima moyo wakhala bwanji mdziko muno tiyambe ndi ako holiday chabwino Brian yakhala nthawi yokuti I think constant reminder kuti moyo udi ngobwereka chauda akazaufuna amautenga sambiri amene tinkaganiza kuti titha mafika pano pamkumanena kuti Chilima kulibe I think just plucked mmene anapangira mucha zima limpena kukulimbisa mtima pena kukupangisa kuti I think uogo so pamene tikufika pachiwiripa kumanena kuti Saulos kulibe komanso munali memu jama first lady mai Patricia Shani Udzimbiri munali Lucas Kapeni memuja munali Chisomo Chimaneni munali Dani Kanyemba munali Abudu Lapken munali Akeno Owen Sambalopa Major Flora Selemani Ngwirinji komanso Major Wells Aidini Malawi 9 amene wawa amene anakumana ndi ngozi manager I think ambiri tikhala ndi moment of reflection nkuona kuti hayi ambuye zikomo ndithu kuti anthu atidadziwa komanso chidangomerani inuyo kuti mwina achoke pakati pathu kuti mwina mukakhale nawo kumene your moment of reflection. My moment of reflection choyamba ndionena kuti imfa imeneja inatikumbusa tonsefe kuti moyo siwamuyaya ndipo nthawi zina amene simayembekezera kuti atha kumwalira ndi amene amatha kusogola tonsefe siku lina tizafa ndipo tikamati tapita kakulilongo tikatipita kuti ku holiday pa ndege pankumabwera wamoyo tizithokoza chauta chifukwa anything can happen. Ndimakhulupirira kuti after that accident amene ayendapo mu ndege akangona kuti the weather forecast kuti sili bwino mwinaso makhala ukumbukira ni mantha za zimene zinachitikira Malawi anzathu aja. So zimenezi zitikumbuse ndithu kuti moyo nthawi zina we dwell on frivolous things, timalimbana zinthu zing'ono koma tizikumbukira kuti pano pa dziko lapansi mpongodusa china tikumbukire kuti alipo mabanja amene abambo awo, mayi awo, agogo awo anapita mungozi imeneji, amuna awo, akazi awo anapita. So pamene tikumakamba kamene tikupitiriza kukumbukira ngati dziko tiziwenso kuna kuti there is a very personal touch
to what happened. Ndi maliro amene adachitika ku mabanja amenewa. Inde anali andale, inde anali kugwira ntchito, ena anali kwame, ayendesa ndege. Koma bottom line, anali anthu, ana ene ache, ana eni makomo awo, anasiya ana zizukulu. So, tizikumbukiranso and be sensitive to that. Finally, kumbali andale, there's been a gap. Tisanamizane, Chilima anali munthu mmodzi amene anabweresa chikoka chapadera kundale. Very creative, very vibrant, anali brand pauka. And Malawi lost that brand of a personality in our politics. That's my reflection. Yeah, possibly all of us, tinali ndi personal encounters. The late Chilima. We have met him. We have interviewed him many times. To borrow Chunga's words, he was a brand on his own. Even in kampani, si kubeba ngati mene igada bebera, the late Chilima kana kalabo. What lessons did you learn from him? There are many lessons, Brian. I think you and me, we met him a couple of times. Many times. Yes. Yeah, many times, yeah. Different places. And, you know, ukamachoka pa meeting pacha. Makhala kutakasa, you know, with my slogans zake aja, usaopa, and he was, what you see is what you get. Kama mvamena kulankhula pa nsonkhano paja kwa kumana nawo kaya kunyumba kwawo, you know, over a cup of coffee we'll be joking. I remember siku nakenda pesa tavala kabudula na kunuza mwandipeza kunyumba kwanga tavala kabudula, don't even ask me questions. Like already blogging us because yakubwera tavala kabudula ndiri tamba kuyang'anizana, you know, like him is coming to us, he blocked us, let's not talk about my dressing. So ukamachoka ma meetings amene ajawo kamabwerera umaona kuti kama munthu wanditakasa. I think there is a lot we can do for this country. This country can move forward. I think we can achieve this. Ngatachi nyamata, I think we have tita kupanga zinthu zambiri. So for me, I miss that inspiration. I miss that. That's why when I got manena, this is a president we never had. You know, mulungu amaziwa maplana mwe watu. We'll never know if it's zaka. But he was one guy. I think he had the country at heart. Amapusha zinthu kukulimbikisani kuuza achinyamata ambiri and impacted so many lives. So for me, ndidakumana nawo pena outside ntchito zanga za ku Times. I remember nthawi nake ndi kugwira ntchito ku TV nake before I joined Times. I met them with team yanga delegation. And anthu amene anabwera apa on that delegation zankaita ona mati uyu ndi ndani? Said, this is our vice president. Wow, this is a brilliant guy. They went home with Malawi. So he had that power, you know, to engage you and to change your thinking, to inspire you, to tell you things will get better. Things will be better for this country. One thing that I did was nthawi zambiri kuti mudziwe munthu ndi mucheze ndi iwo amene ali very close to him, and ndachezapo ndi iwo amene ali very close kwa Chilima, including our family. Modza iwonso tinaimbira na phone lero tayankhula nawo, koma ndikuwuzani kuti aliyense akamakamba za work ethic yake mmene amagwirira ntchito, it's very inspiring. There was a young man amene anamutuma kuti agwire ntchito ina yake, ndiye atamutuma nali mazulo ndithu namuza kuti chonde pomafika mawa khale kuti ntchitoyi yatuluka ili pansika ndithu ndakuti bwana ndigwira. Akuti pamene mati anampasa cha mazulo, pamene mati 11 koloko anamimbira phone kumuchita check, how is it going? Akuti bwana zikutheka nani osagona tigwire ntchito imene. Akuti pamene mati 1 koloko anamuimbira, pamene mati 3 koloko 3 am amuimbira, pamene mpaka na iwo amakhala akumpanga check mpaka na ntchitoyo, pamene mati mamawa kukucha ntchito atamaliza ntchito anthu nkumaona kuti kwachitika ntchito. So I mean, ndizisanzo zambiri zimene ngathe kupereka zoonesa kuti munthu uyi na akafuna chinthu amayika ku mtima wake ndipo amaonesesa kuti chichitike. But on top of that, anali munthu wakolite, anali ma standards ake, anali munthu onena kuti akakhala kuti chinthu sichinali choti chikumusangalasa kapena chimoneka ngati nchawa ya waya,
amachikana. Yeah. He had a high sense of quality and standard. Ndichifana anthu ena amanena kuti mwina di a president that we never had famino ja dakalola kuti mwina tikhale ndi zinthu ngati some of the things that we have amaona za quality yake. Even kungoona even mmene munthu amavalira komweko kokaona ma flood victims iye amata akapita kupeza chikoka chonse kuona even mmene wavalira kombatiyo mmene wavalira mmene akuchitira zinthu zake zooneka titusiya zapamwamba zija zosamba titero. So no wonder chikoka pena pake anthu ankanena kuti chipani cha anthu osamba. You remember that? Ankakamba more or less to identify the brand ya chikoka chama standards mene you are now. So in short ndingonena kuti we continue to miss him. Koma zina lawo lizakhalabe mu mbiri ya dziko lino pa nkhani ya ndale. Remember anali vice president kawiri. Yes. And Brian as Bayana amafotokoza I remembered kuti even imene manenera kupita misonkhano. Yeah. Amba tunsanja mezi mamangibira chimakhala bola pamangibwa sanja. You know standards quality kandi ma PS system aja makhala bola chikuyankhula chito. But you aja adabwelisa anthu amagwa masanja. Yes, atukugwa masanja. But he brought in that momanka khazikisa UTM. I think anthu anazaona wow. I think even munthu okuti because bamba zimoneka ngati zanthu oswazochita. But then some people are like I think in there can be associated with this brand. The branding. Yeah, anyamata ambiri atsikana ambiri anapezeka kuti akhala ndi chikoka ndi ndale. Yes. Chifukwa cha mene UTM inabwerera ndi zinthu zake. Yes, makamera akamayenda kusonkhano kujo madaboti awawali kusonkhano wandale. Awawali kusonkhano wandale. Umoneka ngati kwa anthu but he was able to bring that type of people that you don't normally see uje. That does not just zolemba maina pa malayazo. Yes, my abbreviation yes, pajaiwaja ikuyamba UTM panazangu pa SKC mabaleta chani SKC kena kaso nawo naso anthu ena akope chinthu chabwino Brian chimaoneka and anthu amasatira chinthu chabwino. So anasintha the way we do uje politics in this country. That we always remember. Ndiye akuti kwa tuluka ripoti was this the best time? Ananena kuti Go ahead. Ananena kuti report lilizatuka pasara chaka. Okay. Yeah. So that was the promise. Kwambira kuja mukumbukira itatuka chifata ndekuti index station ya preliminary inatuka. Yes. Then pakati pa panazabwera ija commission of inquiry. Yeah. Awawa a BFU anazanena kuti report lawo tilembekeze at least muchaka. Then manene ya mucha kuti chaka chikukwana pachiwiri. Iwo atu report yawo dzulo. Ndekuti at least are within a year. Okay. So whether they're too close to uje maybe mwatolanji mene. So choyamba mwina tipite kusamba number 2 imene akukamba za cholinga cha report imene. Ndiwerenga mwansanga the sole objective cholinga chokhacho cha ngozi cha report imene ikapena kafukufuku amene fika ndi investigation is to prevent future accidents and incidents. Kuthandiza kupewa kuti zimene zinachitika pa 10 June zisazachitikeso kusogolo. The investigation does not seek to ascertain blame or apportion legal liability for any claims that may arise. Akuti ripoti kapena kafukufuku wawo amene mapanga sana ndi cholinga chotena anene kuti kuloza chala munthu wina kapena onene kuti akoma uyu ndofuna kusumiridwa ayi koma iwo cholinga chawo chinali chonena kuti athandize kuti ngozi ngati imene isazachitikeso kusogolo. Mukakamba za zimene zili mmenemu muli zinthu zambiri. Again wanda makonda kunena mawu amenewo kunena kuti amsamawerenga and it's true. Anthu ambiri akungomvesera zimene anzawo awerenga ndikuyika mwina pa masamba anchezo. Tikupemphera Malawi ino amene muli makoleji osiyanasiyana werengani ma reporting ngata apasene ma students an assignment to go through this report. Amalawi tizikhala ndi chidwi chomamvesesa zinthu ngazimene kunazi. Tinenenso on the onset kuti report ndi technical report. So because it's a technical report pali zinthu zina zimene singakambe. Iyi si report yoti ingamatiuze kuti kodi wakuti uko adatani kapena sadatani tana singatuuze. Koma ikungochita concentrate pa nkhani ya za ndege. Chachikulu chimene ndachionapo ndi malangizo amene aperekedwa ku nthambi zosiyanasiyana za boma. Apereka malangizo
ku Malawi Air Force, ku Air Force, apereka malangizo kwa unduna wa chitetezo, Minister of Defense, apereka malangizo kwa Civil Aviation, anzatona za ndege, aperekanso malangizo ngati nsakulakwisa kwa I think there are 4 kapena 5. Anapereka ku aviation, Minister of Defense or the Minister of Transport. Onsewa apasa malangizo. My desire ndikulira kwanga nkolera kuti chonde zinthu zimene zikukambidwa mmene mumu malangizo amene akupasaniwo, take them seriously. Tingoyerekeza chisanzo nkhani ya infrastructure. Mukaona panali zinthu zingapo zimene ngakhale I'm sure ofufuzawo amati kufika nkumaona kuti kodi kuno mwatipa airport palibe chani, mwatipa airport pali mwati ndege kodi izukhala bwanji. We can do much better. Inu mwayenda paziko lino lapasi ndipo mwakwerapo ndege. I'm sure mmati mukafika kuno Malawi pachileka kufupi ndi kumuzi kwanu, ngakhale so mukafika ngakhale kulilongwe yakumzuzu nde anyway, it's a topic maybe for another day. Koma umati ukaona Brian, to be honest, Malawi wokonda ziko lake should be able to look at this report and say kunena kuti we can do better. Chonde ikhale langizo ndi kupempha kwathu nkulira kwathu ngati Malawi kuti ino amene muli adindo mukamapanga ma priorities za dziko lino, tachita ni ma priorities onena kuti zimene zidachitikazi, what we can be able to prevent, let us prevent it. Ngati pandege ngapayapo tipakufunika kuti pakhale chisulo chakuti wonesesa mchikhalepo, ngati pali makina akuti ofunika kuti tigule ngati dziko, let's make sure we do that. Mwina ndiyambe motero. Kuonjezerapo pa zimene wanena Bayana akambapo so zimene akuti pa 3.2 at causes zimene akuona ngati kuti zidapangisa mwina ngozi ndewo apangapo indicate zinthu zitatu. Akunena kuti the accident occurred because the crew flew into instrument meteorological conditions during flight under visual flight rules and the aircraft collided with the ascending terrain. The following contributed to the accident. Number 1, the decision to continue the flight to the destination at low altitude in marginal weather conditions, lack of situation awareness, and inadequate pre-flight preparations. Muchichewa chiganizo chopitirira ndi ulendo kumauluka musi kwambiri munyengo yoti sungathe kuona bwino kutsogolo, kusaziwa kuti kusogolo kulinji komanso kusakonzekera mokwanira za ulendo. Mwachidule, if you ask me, ngozi inachitika chifukwa chokakamiza ulendo. Ulendo is like it was being forced kuti uyendedwe. Now akunena kuti ndege idachita collide ndi ifaiti mauluka musi kwambiri idachita collide ndi terrain mwina nchichewa titaonena kuti nthaka mmatha kukhala mapiri kachanjani ndi akuti ascending, so zati iyoyo imauluka musi padali malo ena kokwera ndi iyoyo idadani idawomba pamene popo chifukwa choti apanga akambapo zokuti adalata sisa landing gear zimene sakumvesesa kuti adachitaje zimene zizi kuti kapena amafuna kuti samathamange kwambiri, was it to reduce the speed as they were not able to see. Chifukwa anthu ena amene takhati kuyankhulapo nawo amene amaziwa za ukaswiri wa ndege anati pamene kuli nyengo yokuti mwina simukuona kwambiri ma pilots amagwirisa ntchito ma instruments kuti ndege jali ndi zipangizo zimene ngakhale usakuona kuti uli pati ndege jali maziwa amene ili ndi zimene zikuenda zichitika, koma apa zikuoneka ngati kuti mwina pankakhala ngati kuti panali ganizo loti kapena amafuna asike musi kuti azita kuona zimene zinapangisa zimene zizi. Akukamba apo kuti sakuziwa bwinobwino kuti chifukwa chani adasisa tayala landing gear ndi makhama tayala amene imasisa ndege zimene ikafuna kuyima. So report ili likuonesa kuti padali zimenezo zoti ndege mauluka mmutsi koma anthu osamaziwa bwinobwino kuti ali patipo chifukwa cha ujeni, komanso sadatenge report kuchokera ku meteorological department la nyengo la siku limene lili. Pamene pajapaso mena kunena iwowa kuti it was not provided, you know, kutanthauza and tinamvapo nthawi inake azanyengo akuna kuti koma ife sitinafusidwe kuti tipereke. So I think pakose sipa anthu ambiri pamene anali napo chidi kuti timvesese kuti makamaka chinachitisa ngozi imene ndi malingana ndi report ililira awawa aku Germany wa afotokozapo zinthu zitatu zimenezo. Kungonjezeranso nkhani ya ma medical reports
okhuzana ndi mapilot anthu amene amayendesa ndege anakambidwanso koma anakambidwapo ndithu moonesa kuti sakufunadi kupanga blame munthu koma you can take ukawerenga kumatha kuona kuti malicense iwa they were not available koma mukawerenga tipa kuona kunena kuti they were not renewed kapena panalibe current, they were not current enawo nali inachita expire 2021 and from 2021 you can imagine mpaka na 2024 pamene machitika ngozi ndikuti munthu panalibe medical report so zinthu ngati zimene zozo zikuthanso kutionesa kuti mwina chizolowezi chilipo chimene teneso kuti tichiunikira ife ngati dziko. And again sitifuna kupanga blame anthu malemu kapena anthu amene anatisiya, but what we are saying is for future purposes mbomamu tikaona amene zinthu timapangira zinthu zina nthawi zina mmakhala chizolowezi kwambiri and tione tonse amene tili responsibility yogwira ntchito mboma chonde never take things for granted. There is nothing like you have flown so many times so it's okay. It's never okay. Every flight is a special assignment and let's give it the due treatment that it deserves. So kungofuna so kwalimbikisa anzathu akumalawi defense force maka air force kuti chonde panopo anthu ali ndi mantha and it may take time kuti anthu trust manager izabwerepo muona kuti mwinaso pakatipa ma president sanga mafunenso kuti azibwera ndege zathu and you can understand. So for that trust to come back tionesese kuti zinthu zimene akuziunikira zinthu zimene report ikukamba chonde kumeneko akumanda ndanya matano take these things seriously. Mwina ndingo nenapo mwina musanabwerere ndi ineso amatipenzi kuti tikambirane bwinobwino nkhani ichi kuti nena kuti amene mwatulutsa report si inu so pali mafunso ena kuti we wish tikadafunsa amene atulutsa report iwo koma go ahead. Okay, mafana nene apa kuti sitinga blame anthu amene anatisiya amene ajanapita sakwerenga report tikwerenga ndife amene ndi moyo but when all is said and done pali zinthu zina akambapo za ijauti emergency locator transmitter ELT akuti imene simagwira ntchito kwa zaka 20 now to imagine kuti tumaulusa ndege yokuti zinthu zina zofunikira zakhalisa kugwira ntchito kwa zaka 20 ndizodesa nkhawa umaganiza kuti ndege ngati imeneyi apart from kuti inanyamula asilikali which it does not even justify why isakhale ndi zinthu zoyenerera komanso imakweza so ma VIP tiumasunga bwanji ndege zathu kodi ndi yomwe inanyamula inaenda so dzulo lake ndege yake inanyamula malemu akasambala so it's the same place. It's the same place. Okay. And I remember anthu ena amene adabwera nawo amene anyamula adanena kuti poti siku limene janyengo sidali bwino anthu adapanga I think itabira isidali ambiri bankachitalandi anthu ena adafutokozapo but I think ndegezi kuli ndege za makono zili ndi zinthu za makono zimene ndege zimene okhala nazo tatiyeni pena paketi zikhalako ndi chidwi izi zitikuyankhula kwa amene ali ni moyo padakali pano aja adapita anthu ena akuza kufuna kuti ablame. I don't think it's fair. They are gone but amene tilipo ndine amene akuti mvawo amene tikuwerenga izizizi tikhoza kuvenja papa takuzemba koma pena pange chikumbuti machitigwire kuti I think tikanatha kuchita bwino apo mena nenera chunga kuti ayesesa report kuti sablame koma ndithu palena kuziwa kuti no I think tikanakha chifukwa ichichi chinali chinthu chokuti mina sichimene ndichizinyamula anthu koma timanyamulisa anthu kaya ndi umphawi omwewo kazimene timapanga nziko mnomo zongolekerera zinthu zofunikira sometimes umakhala kulekerera kutayirira zinthu zokuti siku linake chikasachitika chinthu you remember takhati kumakambako libali tili ndi zinthu zina and I keep papa tili ndi chikamuzo stadium chi why we don't want to close it and fix it ine sindikumvesesa mpaka chizaphe anthu kaye chimene chichi chief ine siku linake ndikudusa chimayoyoka Banda kumagwa zinthu chikukiti bwana chimatelo ndi anthu akumakwera kuma guys ambuye Archbishop Msusa chipwirikiti cha zonsezi nthawi imeneja anayankhula mawu amene they still resonate with my heart kunena kuti tikhoza kunena zonse koma alipo wina amene anaona whatever happened ameneyo ndiye mboni mukumbukira zimene anayankhula. It's a powerful statement and imeneyi ibwere mawu amenewa
abweretse chitonthozo kwa mabanja ndi kwa ife tonse okhudzidwa kunena kuti we can do whatever we want, koma pali wina, Ambuye Mulungu amene anaona whatever happened, ameneyo siku lina lake mwina adzatiuza, because awaso amene amalemba report was kunalibe eti so alipo wina amene anaona. And I want us to finish on that note, part 1 kunena kuti we should reflect madzulo ano on the statement ya Ambuye Archbishop Msusa kunena kuti alipo wina amene anaona whatever happened, ndi ameneyo atipatse chilimbikitso madzulo ano. Pamene tikumaliza gawo loyambali, you said kunena kuti nthawi zina tikumasekerera zinthu zina zopanda pake ngati stadium. Yes. Paliponso pena pamene pofunika upaona? Yes, pali zinthu zambiri Brian. Muone akukamba muza program ndikuipanga modeka. Modeka. Simene timachitira. Akukambapo za compliance. Mina nenera muja chifukwa cha introduction ya page 2 icha aisesa kuti asachite kutiuza kuti apa makhani serious. Koma pali ndithu akukamba za adherence. We are not adhering to some basic needs zimene maina kuti tisichita adhere to. Pali mabwana amene amapanga ziganizo akutimvera kanopa akutiona. Please make the decisions. Pasamadikire kuti pachitike zinthu mmene mukuneneramu. When all is said and done, pamakhala zinthu zina. Believe you me. Kanthu kamayamba kumatukusira siku linache kama zaphulika. Pamene tikuona kuti apa tikhoza kukonzapo, tatiyeni tikonze bwinobwino, because mmene mwakambira mwina amene ankulira a bishop. Ambuye Archbishop. People amafuna mayankho. Yeah. Pakachitika chinthu anthu amafuna mayankho. And yankho limayenera kuti lizikhala satisfactory. Yeah. Kuti munthu zikhutisidwa kuti andayankhidwa bwinobwino. And pamene munthu sanakhutisidwa bwinobwino, they must be allowed to ask more questions. Because ndi mmene anatikonzera Mulungu kuti timafuna tizikhandi closure. Kuti onesa page 2 ija mmene na oyanage timafuna zikhandi closure. So ngani iyi malipoti ndi amene akubwera kumano Brian pali anthu enadi amene mwina mwake they may know some things that we don't. They may ask some questions that we can't. Singakatheke bona kuti ndiye nomene talenemo tentigwizanechi pamene anthu ena mwina adakalibe ndi mafunso. That's why amakamba Ambuye Bishop acha kuti amene amaona zonse, amene amaziwa zonse ni Mulungu. So ngati panalibe anthu amene akhala pansi kupanga chiwembu china chiliyonse, panalibe. Ngati panali anthu ena nthawi akuoneka ngati adventure tawa, Mulungu amakhala njira yake na wengine. For me, that's what I would say. Yeah. Zinachitika pa 10 June pacha. Tinamva zoyankhula zambiri. Anthu anayankhula mawu. Chinachitika ndichi. Ena kuyankhula motel. Alesa maoneka ngati kuti ali ndi information ya zimene zidachitika. Kenaka kale panazatuluka preliminary report ya omwewa nzathu wa ku Germany. Anatulusa preliminary report panaiso zoyankhula zambiri. Kenaka panabwera commission of inquiry inazatulusa report yawo nawonso imene panakhalaso zambiri zoyankhula. Then eventually patuluka iyi. Ndikuona ngati kuti patatuluka ma report 10 alipo anthu ena amene in fact inawakhuza in a way that a report alone cannot touch the level of pain that they have. Yeah. Palibe mulingo wa report umene ungafikire pakuwawa kumene akukumva mu mtima mwawo. Moto mutabweresa ma professor kunena kuti kufotokoza zima diagram kuti chinachitika ndichi ndege naza at 4.5 meters inazaumba mtengo kenaka ndikugwa. Palibe chimene munthu angatole chifukwa nkhani zinazi sizimakhala nkhani za mkalasi. The matters of the heart. Yeah. Matters of the heart imakhalapo level yonena kuti is only Mulungu amene angathe kuyankha. Chifukwa yake Ambuye Archbishop pamene amanena pacha anali mawu ofuna kulimbikisa kwa iwo amene amaona kuti we are not contented ndi zinthu zimene akunena. Wauza kuti koma aliko someone better, a better judge, a better observer. Anaona. Yes. Who muchikhulupiriro cha Akristu pa nthawi yake
the truth is going to come out. But for now, unfortunately, ndekuti tikupitirizabe kukhala ndi zimene ifeyo tikudziwa. Chimene chiso mwina chitikumbusense kuti ife ngati anthu timakhala ndi limited knowledge about zinthu zina. Sitingadziwe zonse ayi. As you have said, kunalibe ife kumeneko. And we cannot know. We can only speculate. My only pempho langa ndonena kuti pamene anthu tikupanga speculate aliyense nkumaona ta ine ndigwira ichi mwina tirole kuti iwo amene akupitiriza kulira asiye ndalire. Yes, very important. Iwo amene asakukhutisidwa ndi report, respect them, don't force them. Iwo amene akuona kuti this is closure to me, apapa report yachita explain china chilichonse, also respect them. As you have said, ambuya Bishop Mawao alipo amene ankaona. The late Saulos Chilima touched many lives. Ndipo alipo yena amene mwanenera, it will take a lot of time. Yeah. The report is not even enough. We interacted with him many times. Palizina zoti sitinganene. Koma he was an extraordinary man. Munthu amakhala zofoka zake, yes, koma anali munthu wa ukadaulo, munthu wa standards. Kumaliza kwake kwa nkhani imeneyi nkunena kuti mzimu wawo ndi anthu ena 8 upitirize kusamumtendere. Ndimati mwina atchulenso bwinobwino anthu achule. Mu ndege muja munali Dr. Saulos Chilima, munali Shanilu, Patricia Shanilu Tsimbiri, munali Lucas Kapeni, Achisomo Chimaneni, Adan Kanyemba, Abudu Lapken, Keno Owen Sambalopa, Major Flora Selemani Ngwirinji, komanso Major Wells Aidini. 9 Malawians that were in that fateful plane. Mukonera kanema wa times pamene tikufika ndithu ku almost a year. Pachiwiri pano tikhala tikukumbukira kuti patano masiku 365 chaka cha thunthu. Ndipo nkunena kwa anthu ena amene ni mayankhula nawo amanena kuti imfa iyi ngozi ena akunena kuti ina Chilima sinagwirana nawo even dzanja koma inandipweteka kwambiri. Imfa yowawa. Ena mpaka lero akakhala maomba mmanja kuti koma zimene zinachitikadi. So mene munena kuti closure it's different. Koma ndimafuna tinene kuti mizimu ya eminent Malawians amenewa ipitirire kusamumtendere. We'll take a short break. Tikabwerera pali kudi tingati kukoka kana kokana za kukumbwira kwa anthu amenewa kuli zochitika kunsipe, ndiye palinso zochitika zina zaboma ku nthungwa. Kodi tipange bwanji? Sizikuoneka bwino kukhanga pali kugawanikana. Tipange bwanji? Inu mukuziona bwanji zimenezi? Tukhanga tatitsa mawu lero chifukwa nkhani izi nzovuta kuzikamba. Sizokuwa nkhani izi ndi zovuta kuzikamba, komanso ndi zopweteka. Chifukwa chonena kuti ananena kuti manja amene anakhudzidwanso kwambiri kutheka khuza kumati wanena madzulo ano, we have to be sensitive on how we discuss these matters. We'll take a short break. Akutipatsira program we ndi a series enterprise. Program ya the hot current ni Brian Banda ndi andevuzamwai komanso achunga 365 days chitaire ni abale athu aja amene adaperekeza Dr. Saulos Chilima
pa ulendo wawo umene amapita ku Nkhata Bay. Anakwera ndege kuti akafike ku Mzuzu kenako akayende pa galimoto kupita ku Nkhata Bay ku maliro a the late Raphael Kasambara. Now pamene tikukumbukira kuti patha chaka tsopano pakuoneka kuti pali kusamvana. Aboma akuti ife tichita mwambo wachikumbukiro ku Nthungwa. Akubanja akuti ife takonza zathu zazukulu zikachitikira ku Nsipeko. Ifenso atitana kumeneko. Tipange bwanji paoneka kuti pali kugalukana. Ifoona kuchokera patali. I don't know if I'm seeing all right. Tiyambe ndinu. Yeah. Achunga. Nkhani imene njovutirapo koma imakwana nthawi Brian ndi Wanda imene we have to face the truth head on. Ndipo program ino ili ndi mbiri komanso ndi chikhalidwe chake chonena kuti zinthu zina we just call them ningoti zinthu zake we call things as they are. Ndizomvetsa chisomo number 1 kuti pamene tikukumbukira maliro pazikhala kuti anthu khanga tikukokana. I think sizimayenera kutero. Koma that should also tell us kuti uku ndikungopitiriza chabe chifukwa ngozi imene inabweresa zokambakamba zambiri. So it's not surprising that this has continued. Koma ndinene on the onset kuti ma families iwo akuoneka kuti afuna apange zinthu zawo mwa private. And I don't think kunena kuti pa miyambo ya muno Malawi chifukwa anthu anali ochokera mitundu yosiyanasiyana. I don't think kuti ndizokanika kapena kuti nzosaloledwa munthu kutero. Ayi. Generally anthu tikamafuna kupanga celebrate kapena tikafuna chikumbuso generally akuntundu ndamene mmachita take center stage. Ndiye tiyamvese iwo amene akonza ma families onse 9 amene pa mtundu atakhala anaona kuti bwanji tikhale ndi mwambo wa private. Chisanso mcha kunsipe kumene mukunena kunchewu kumene Saulos Chilima akonza mwambo umene uli private. Yakoma kwatuluka maflyer. Imani fa kuli mwambo wina koma nduna ndikunena ndikwamba kaye ndi mwambo. Okay. Kuli mwambo iwiri. Yes kuli mwambo umene akonza family. Okay. Umene uli completely private function. Okay. Yeah. And sakufuna kuti pakhale ngati zolowesa ino zandale ndi zina. Kumeneko kumene undewu uzachitika ndithu mamawa. Okay. Uzachitika mamawa ndithu. Ndi masanaso zinaso. What I've heard is candlelighting ndi mazulu. Okay. Kumano pali mina kunena wawa kuti a family anaitana na pabanja pokha andananena kuti sakufuna wandali alise. Okay. Awanga ngati anthu abanja kukakumbukira ena mbali wawo bambo wawo mena manene awo amuna ondani ngati family kenaka mwina ndi umene nokuli zija zimene akubwera ano ngati no mwina anthu no kupanga zimene zikachita cover ife zija. So kungopitiriza chifukwa tinayankhula ndaku family and I called and that's why I'm saying that. So zikuonesa kuti a family akumakhala ndi chidwi kuti pali zinthu zina tipase ni privacy kuti musalowesepo ndale chonde. I don't know if I'm coming out very clear. Yeah. Musalowesepo ndale tifuna timukumbukire wathuyi mwa ulemu wake ngati fabanja and close family friends. So it's strictly by private invitation. I mean, for example, aitanidwa kunsipe. Then achipanda onso akonza zina. So kwamba ndimafuna ndikambeza privates kuti ifeyo kwamba kanda boma kanda media kandi no achipani kanda kuti funde mene I want to emphasize it. Let us respect these private families. Tapase ulemu wao and the space that they deserve. China nimafuna kupenda ngati aboma akonza izo function ina ku Nthungwa ku Nkharabe poti Nthungwa ndi ku Nkharabe actually ngakayo Chikangawa koma Nkharabe district. Let them continue and they can do it. But at the end of the day ndikuona ngati kuti pasakhale so mawa mwacha. I don't think people should be forced kunena kuti iweyo ngati siupita uku nde kuti ukulakwisa wena kuti ukhale uku kapena upeze uku. As I said, anthu akulira mosiyanasiyana ndipo anthu akumva mosiyanasiyana. Alipo wina wa family amene may not even feel the energy yopita kuthungwa. Kutanthauza kuti yes
aboma awasada akambirane nawo mabanjawa on the need to do this, because the question ikubwera kunena kuti akubanja akupanga zawo akuboma akupanga zawo panalibe consultation ndeti panga speculate report mwina amene tapeza. Yes. Malipoti amene tapeza ndokuti at the time pamene boma limapanga engage amabanja nalo kuti iwopa ukhana atapanga kale maplan awo, because abomawo ndamene ali ni mwambo kunthungwako, ande malingana ndi malipoti amene tamva amene kuti aboma amaganiza kuti mpovuta kuti mwambo umene ukakhala president ukakhala kuvuta kunthungwako. Okay. I think akayika nkhata president umene kudali kuvuta kuti akapezeke malo ose 9 ndikuganiza kwawo amene kuti bwanji mwambo atakachitira limozi kunthungwako. But malipoti amene tamva ndoti at the time when amachita engage my family members ana kuti iwo anatamba kale ma programs awo kuti I think aliyesa akakhala kuti ku maujeni ku ma private function awo kumana ati pali ma family ena I think amene kuti atumiza ma representatives awo kunthungwako kuti iwo awupitirirabe ena upanga zawo, because mena kunenera pala anthu zipembezo zawo zosiyana anthu azikhalidwe zawo zosiyana amene akupanga malingana ndi anthu zikhalidwe zawo komanso mena zipembezo zawo amene kunthungwako mwina ishuso imene amanena achungaja kuti mwina posafuna anthu kusakaniza kuti kodi mwambo usakhale ndi connotation ya ndale mwina ifaika anthu akunena kuti asankhana pa mtundu ukhaukha amene akupanga izizi, then uwoko bomaso linaona ngati mwina nkofunikira kuti akumbukire amalawi 9 amene wawa kuzera kwakhala malo amozi ndi maybe anasankha kuti akakhala kunthungwako. I think that's what is coming. sikusempana kwa zochita kutamaoneka kuti ndi kusempana kochita, and in an ideal situation ngati dziko mwina you would have expected kuti tonse tibwera pamodzi, but remember mandawo ndi 9 itu, so mena kunenera ndipovuta kunena kuti you can be omnipresent in all those 9 graves. However, symbolically kwa ineyo chinakakhala chabwino tinakakhala pamodzi, koma chifukwa chaonena kuti paliso kugawanikana kwina kumene tisakubise, it is there, ndi chifukwa zikuoneka kuti zinthuzi zikukhala ngati kuti aliyese akupanga zinthu payekha, because at the end of the day aliyese nawonso mafamilies zimafika pawato pesa zandalezi amafika saizi omanena kuti you know what, can you just give us some space ife tipange zathuzi as a family, tikulira tukumbukira mbale wathu, tukumbukira mai wathu, mbale wathu, mwana wathu, kholo lathu. And so again I keep on repeating this, tilemekeze chimenecho, koma ideally zinakakhala bwino mwina onsewa adakakhala mwina pamodzi, koma zinthu zimene sizikutheka sibwino kuzikakamiza. It's not good to force things. Let's see them as they are and respect these Malawians who died in that manner that has been organized. Pana pali kukayikira nabe Brian kumene kuwakhala kumene manena moja kuti mwina kuti atuka malipoti anji chani, you know that cannot tisanamizire ngati kukayikirana kuna kalikobe anthu ena makayikira, so pazakhala anthu ena sazagwirizana ndi anthu ena pankhani imeneyi. And I think as a country people will heal probably after pakudusa panthawi, but you can't force. Simungakakamize kuti yeah tipange izi no. If government feels like they want to honor amalawi amene ajawa, I don't know what have they planned, maybe that's government, and wasa kunena so kuti iwo so ngati mabanja okhuzidwa anali miyambo yawo, I think ndofunika kulolirana kuvomerezana kuti awa akupanga zawo the same way awasa kupanga ujeni zawo, anthu ali ndi ufulu opita kumene afuna kupita, kodi awapita kufa chani kapena apita kufa chani, but at the end of the day patenipo at least pali anthu amene akukumbukira kuti punali amalawi nake 9 amene miyo yawo idatayika, tiwakumbukire. muyimaliza bwanji nkhani madzulo ano? Nkhani inche chisoni kuliso mbali ina imene ife ngati dziko tichite nayo manyazi. Kuchita nayo manyazi kunkonena kuti ndimati ndikakhala ndikupanga reflect china zonse zimene zidachitika from that day titamva announcement ichi, tizizifunsa kuti as a country did we do our best in handling this in so many ways. Mukumbukira kuti olo ndege za kuti zipite kumene kuja tidachita kupemphesa, makumbukira Helicopter awira anachokera ku Zambia
Kuma are we sure 60 years old as a country? Tingagule ife. Ma helicopter. Titagulisa ma ujeni. Are we sure? Zima VX zosese. Are we sure kunena kuti zimena kunena kuti 20 years makina kundege osa konza? Are we sure kuti ma airport athu nkumaoneka ngati ya Mzuzu ichi? And we call that an airport? That's an airstrip. Kuti kunena zoona nkumati Chireka, we can say that's an international airport? Kuti kumanena zoona kunena kuti zinthu zimene zikukambidwa umumu, we needed someone to come from Germany and tell us that we could do better. Kumbali mene yoyo, it's an embarrassment. However, kuliso mbali ina mene ndimafuna ndinene kunena kuti ndale samati walise umuntu. Ndalezi sikutalesa mabadwa nazo. Ayi kulibe mena mabadwa ya politician. Anthu amachita kuyamba. Ena osa mwina sokusogola pompano ena azakhala in politics. But atinali nawo pa hotikale ntaminachi. So umuntu uzikhala pasogolo. Ndimaona ngati kuti china chilichonse mdziko muno anthu nthawi zina tikumachipaka makaka andale, and that can confuse a lot of things. Monga ndimanenera amene akulira asiyena alire, koma mufuna kuti mwaone kumaso andale. Amene afuna kupanga zinthu zawo mufuna mwaone kumaso andale. Chimene muganiza ni 16 September. We can do better than that. Life is bigger than elections. Kopanda moyo kulibe chisankho. Inu kumwalira anthu sanga sakuvotereni, ndipo ovota omwalira kukhala ovotayo sanga zavote. Nde moyo tiziuyika ndi the dignity that it deserves. Kwa mabanja ofere ndalimbikise kuti mkati mwazo yankhula zonse, mkati mwazo chitika zonse zimene zingakhalepo ngakhale pa 10, tikudziwa kuti amene angakutonthozera mofikapo ndi Yehova. Mawu athu ngoperewera mphamvu. Chiperekero ngakhale makobiri amene tingathe kusonkha sanga kwanire, chifukwa amene mawata yawo amene adamwalira abale anuwo sizingatheke kuti abwereso chifukwa cha ndalamayo. Tikamayankhula musimbwa tizikuguda pa mtima, alipo anthu amayankhula musimbwa ina amene amayankhulira amene kuyandikira zisankhozi. Ine ndimafunsa kuti kodi alipo ankaziwa kuti sikungatira lero tikhala kuti tibe achilima ibe apa anthu ena amathamawu, anthu ena amayankhula ngati mawu ibe moyo ngachautawu tateni tizikhala anthu omapasana ulemu aliyese plan ngofunikira. Samazikuguda pa mtima ine ndine taona kwanu mbuyo zizi uthaja kachi tizikumbukira kuti how many of us knew kuti sikungatira lero will be facing 2025 elections imene popanda Saulos. I think yambiri ufusa bali ba masiku koma poamva anthu akakwera mu platform kuti ino tendizikhabula ndi anthu. Komanso china chimene mafuna ndiyankhuleko mana kuti neti makamba za zinthu zina zimene timalekererapo chena anatikumbusapo so pali GMV lala chicha ijaso nchokutha chimene tachipangeni paki kuti uchikakamira tifuna mpaka nachi chizagwe engine chikuyenda tati ndizivomereza kuti chinthu chatha usakakamira umphawi trouser zigamba kuposano kuchuluka kuposa nsalu ya trouser kuyika chigamba pamamba pa chigamba. Poverty mentality bwana ndi mentality yovuta kwambiri. This country plan we can't sitingale phele kugula ndege titafuna. Yeah, nthawi yatithera. Yes. Ine ndimafuna ndinene kuti what happened on that 10th June 2024 ndi chinthu chopsa kwambiri. Ndipo amene ziwatengereza kaka ya 10 kuti amvetsetse zinthuzi tintalole mene mayankhulira. Tisakakamizane kuzimvetsa. Nobody should force anyone kuti iyayi nkhani yayenda chonchi zimvetsetse naye because kulira nkosiyana. Amene angatingizaka 5 kena kontima zakhala masi let them talole kuti atero. Koma ine ndimafuna ndinene kunena kuti let us find solace in God. Tipeze mtendere mwa Mulungu. Nchifukwa chake
mawu a ambuye ake bishop aja amachita resonate kwambiri. Ine ndimamvetsetsa bwino kunena kuti pakhoza kukhala kaya conspiracy theories, pakhoza kukhala anthu yampha mtundu wanji, koma alipo, and I want to finish on that note tonight, amene anaona zonse. Mulungu anaona zonse. Tinkhulupirire, tindalire, ameneyo aziziritse mitima yathu pansi. Koma tisakakamizani kuzimvetsa zinthuzi. Tisakakamizani kuti basi ya chifukwa kulira nkosiyana. Amene afuna alire, tialola alire. Awakumbukira abale awo bwinobwino. Koma let us find solace in God. Amen. Amen. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo madzulo ano mprogram imeneyi ya The Hot Current. Pamene tikumbukira the late Dr. Saulos Chilima, the former First Lady Shaniu Dzimbiri, Lucas Kapeni, Achisomo Chimaneni, Adani Kanyemba, Abdul Lapuken, Colonel Owen Sambalopa, Major Flora Selemani Ngwirinji, komanso Major Wells Adini. Ife kuno ku Times Television tikuti mizimu ya anthu amenewa ipitilire kuosa mu mtendere. And good night and goodbye tonight from Banda. Let's be honest, Malawi is extremely beautiful. The places, the people, and of course,